Sbaleno, podcast agentury Czech Tourism. Carlo Capalbo, zakladatel projektu Ranček a muž, který před více než 30 lety přivedl do Česka moderní maratony a vybudoval z nich jednu z nejrespektovanějších běžeckých sérií na světě. Ital, který si naši zemi zamiloval natolik, že o sobě dnes s nadsázkou říká, že je tak trochu Čech, stojí za závody, které každoročně přivádějí do ulic tuzemských měst desítky tisíc běžců, včetně světových hvězd vytrvalostního běhu. Ranček dnes propojuje sport, města i komunity napříč republikou a zároveň ukazuje, že i sport může být silným nástrojem pro propagaci země. Běh tak není jen pohyb, ale i příběh o vytrvalosti, energii a chuti posouvat vlastní hranice. Jan Friš, český reprezentant, několikanásobný mistr republiky a jeden z nejvýraznějších běžců současnosti. Specializuje se na střední a dlouhé tratě, má za sebou finále halového mistrovství Evropy i stříbrnou medaili ze světové univerziády. K atletice se dostal přes běžecké lyžování, kterému se věnoval dlouhodobě. Postupně se vypracoval mezi českou špičku a dnes patří k běžcům, kteří dokážou držet krok s evropskou konkurencí. Mezi jeho poslední výrazné úspěchy patří výkon na pražském půlmaratonu, kde doběhl jako nejlepší Čech i Evropan a zároveň si vytvořil osobní rekord. Nově je součástí Ranček Racing týmu, kde dál rozvíjí svůj potenciál a sbírá zkušenosti na domácích i mezinárodních závodech. Vítejte u dalšího dílu podcastu Sbaleno agentury Czech Tourism. Od mikrofonu vás zdraví František Reismiller a dneska se budeme bavit o tom, že všichni běžci jsou krásní. A koho jiného bych si asi měl pozvat na toto téma než Carla Capalba, zakladatele projektu Ranček, člověka, který přivedl do Česka běhání na dlouhé i kratší tratě před už Jářku 30 lety, že? Takže Carlo, vítejte. Dobrý den. Ale abychom neměli pouze organizátora, ale měli běžce opravdového, abych tak řekla profesionálního, tak společně s Carlem tady vítám Honzu Friše, českého reprezentanta, několikanásobného mistra republiky v běhu. Dobrý den. Rád bych ještě posluchače upozornil, že dnešní podcast bude trošku speciální, co se týče jazyka. S Honzou se budeme bavit česky, ale s Carlem zůstaneme u angličtiny, aby to pro našeho hosta bylo komfortní. Jakkoliv teda, Carlo, v jednom rozhovoru jste prohlásil, že se cítíte být Čechem, tak jak je to s tím jazykem? Jazyk je tam, ale pravda je komická, protože nikdy byli v škole a tak dále. Moje čeština, kdy pracujeme před maraton, v noc před maraton, vy myslíte, level není vysoký. Já si myslím, že by to šlo, but okay, let's switch to English, Carlo, because I'm going to start with you. So, tell us briefly about the whole 30 years history, how it started, how did Carlo come to Czechia and be like, okay, I'm gonna, do the biggest series in whole Europe almost of running? When I came here, I came with a very serious company on a very serious project, and even myself, I look like a little bit more serious. And then, Czech Republic, it's famous for its beauty, many other things. So I double the number of my Italian friends. Everybody say, Carlo, are you in Prague? Well, I'm coming. I take the opportunity. Among those friends, there was a gold medal, Olympic gold medal, Gelindo Bordin, that came together with other runners. And of course, in Italy, you say, "Deme una cavo, let's go for coffee." Here you say, "Let's go for a beer." And that was about 12 o'clock before lunch, and there was the first beer, and we talk. You remember Gelindo and so on. Then the second beer, and then when we were starting the third beer, which is definitely a lot, Gelindo
which is indeed gold medal at the Olympics, winner of Boston Marathon, champion of the world. So one of these icon of this sport said, Carlo, why don't you organize a marathon? I said, Gelindo, I run some half marathon. I would not be prepared. And then he said 3 reasons why. First of all, Emil Zatopek, we have the best tradition worldwide. Emil is not only, a 3 gold medal and so on. He was the athlete of the Stoleti. Yeah, So a true legend, right? first. Second, when you do a marathon, what is important is the background, how beautiful is the city. I think it's much more appealing organize a marathon in Prague than, I don't know, in Minsk, where there are big streets but not beauty, like in Prague. And third, there was no one organizing a marathon. And in such a beautiful city, a beautiful country with such a strong sport tradition, besides athletic as well, a marathon, an event that would bring thousand and thousand people from the world was missing. So I started the most crazy adventure of my life, and now, after 32 years, this is I guess what the media say, the third largest company in continental Europe. The other one sit in Paris, another one sit in Berlin, but we are proudly and happy to sit in Prague. And we just distribute joy and radost to over 100,000 people every year. Oh. This is something, Yeah. something, right? But Honzo, slyšeli jsme, že je hrozně důležité to pozadí, obzvlášť tak dlouhých závodů, jako jsou maratony. Z pohledu běžce, je to pravda? Když srovnáte běhání v jiných městech a v Praze, kde je ten rozdíl? Já pocházím z běhání z dráhy, kde vlastně ten stadion je dost často velmi podobný. Jasně. A teďka, jak přecházím na silnici, tak čím dál víc zjišťuju, že vlastně to okolí a třeba ty fanoušci, nebo to vlastně, kde člověk běží, je velmi důležité. Myslím si, že pro profíky není zas tak asi number one, ta číslo 1 priorita, aby viděli krásné město jako Pražský hrad a tohleto, ale pro těch 95 dalších procent lidí, který ten závod běží, to, že se můžou proběhnout po ulicích krásného města, vidět ty památky, které vlastně normálně z tohohle místa vidíte maximálně v autě nebo v tramvaji, tak určitě je to pro ně velká výhoda. Já to můžu komentovat v podstatě jenom jako z pohledu amatérského běžce. Já jsem v životě uběh nejvíc asi 12 kilometrů. Ale vím, že mi to hrozně pomáhá vlastně psychicky, když běžím někde, kde to je hezký, kde se můžu vlastně jako soustředit trošku na to okolí a zapomenout na to, že jako dejcháme, že vlastně se dostáváme do nějakého diskomfortu. Funguje to tak vlastně i pro profesionální běžce? Nebo jste prostě tak soustředěný na ten výkon a tak jako uvnitř svý hlavy, že to okolí vlastně se trošku jako vyzmizíkuje? Asi záleží, jak který závod. Samozřejmě ten ideální scénář je, pokud je člověk opravdu zavřený v té hlavě a čistě jenom běží a nic moc nevnímá. Ale třeba konkrétně mě ta atmosféra kolem trati dokáže hodně pomoci a dokáže to nabudit. A stejně to bylo teďka vlastně při závodě v Praze, kdy opravdu člověk probíhá třeba přes ten Staromách, který byl opravdu obsypaný lidma, nebo vlastně i ten závěr v Karlíně byl plný lidí a v tom momentu, kdy člověku ta energie třeba trošku dochází, tak to dokáže dát ten pořádnej poslední nákop. A je to proto, že jsou to domácí fanoušci, nebo všeobecně jako se v Praze víc fandí než jinde? Myslím si, že jsou to i domácí fanoušci, ale všeobecně čeští fanoušci jsou známí tím, že fandí opravdu ve velkém a skvěle. Nejen tady právě při běhání, ale to je známo z hokeje, z fotbalu i z atletiky, když tady bylo mistrovství Evropy. A můžu to porovnat tedy s ostatními městy, kde jsem třeba měl možnost taky běžet. Tak bylo to tam fajn, ale ta Praha je prostě něčím special. Carlo? You already mentioned it a little, but fast forward 32 years. So where are we now?
give us a few statistics. You know, how many races you organize in Czechia, how many runners you have, how many of them are foreigners, for example. Give us a few numbers, please. Yeah, before giving you a few numbers, I wanted to share with you one of my biggest success. That 32 years ago, I was a Blazen Ital. Now I am a Blazen Skoroczewski. So I want, in 32 years, I gain this kind of citizenship. We are happy to have you, definitely. And we started, of course, the first year, everybody were asking me, including Pamprimator, Pan Kokal at that time, Carlo, what do you think? How many people will come? I said, Pamprimator Nevin. And we have produced for 15,000, let's hope, arrived 15,000 people. And from that time, we, of course, we grow from, I would say, all point of view, from a sport and technical point of view. If you, I'm sure everybody knows that all Ranchek is this high quality label from many years. So this is a quality. Second, we improved a lot. And of course, we try to compete, but we have giants like New York, Berlin, London. So we decided that we can never be the biggest. We can never be rich like London. We can never be fast like Berlin with the long street, but we can be, and we are, maybe one of the most beautiful in the world due to the background, because we do those things in Prague. And lately, we have been mentioned as maybe the most innovative. So where we can compete, where is our competitive edge? In the quality of the people, quality of our idea. So we keep launching a project that all those are aimed to, from one side, to make the sport more modern and to involve other categories. And what we noticed lately, that young kids from 18 to 28, they use the running to connect with other people, because unfortunately these young kids, they have their virtual life sometimes is bigger than their real life. So in the real life, sometimes they feel uncomfortable. And through the running, through many initiatives, they find it as a way to network with other people, with other kids, and so on. This is a great thing. This is a great thing. Honzo, vlastně v návaznosti na to, co Carlo teďka zrovna popsal, vy se určitě taky pohybujete v prostředí sportovních klubů a tak dále. Jak jsou na tom dneska děti a jak je na tom vlastně kultura běhání v Česku z vašeho pohledu? Já bych to trošku rozdělil jako mezi ty děti a tu kulturu běhání, kdy si myslím, že všeobecně vytrvalostní sporty zažívají velký boom, ať to je běhání, cyklistika, to se může člověk podívat na cyklostezku jakoukoliv a uvidí, pokud je hezké počasí, obsypanou lidmi. Cyklistika to je úplně jiné téma, kvůli tomu ty dneska nejsme, ale jako Češi jsou strašní cyklisti, to je pravda. Přesně tak, a i běhání teďka všeobecně zažívá velký boom. Je to vidět i, jak Carlo zmiňoval, běžecké kluby pro vlastně hobby běžce, to je opravdu teďka jako velké téma. A co se týče dětí, já si myslím, že co můžu soudit třeba z našeho oddílu, já jsem Dukle Praha, a my máme permanentně přípravky plné, že dokonce musíme odmítat, že už nemáme kapacitu. Takže já si myslím, že na tom všeobecně jako nejsme špatně, ale myslím si, že je těžký ten přechod mezi právě nějakým tím věkem třeba 18 až 23, kdy lidi jdou na vysokou školu, aby vydrželi třeba u toho sportu a pak se k němu třeba postupně zase někdy vracejí. Ale myslím si, že všeobecně teďka je sport a běhání považováno za zdravý životní styl, který vlastně lidi teďka vyznávají. Takže já si myslím, že na tom nejsme vůbec špatně, i co já sám vnímám. A třeba skvělý projekt je juniorský maraton, který vlastně Ranček dělá a já jsem ho sám se svojí školou v roce
2013 běžel v Praze a myslím si, že to je taky další věc, kdy se lidi můžou, mladí lidi, ne ještě zúčastnit úplně třeba maratonu, že na to ještě nemají ten věk, To je dlouho. ale můžou se zúčastnit takhle a pak třeba jednou právě si ten maraton sami budou chtít zaběhnout. Jak dlouhý je juniorský maraton? Já myslím, že každý běží 4 kilometry a poslední úsek se běží 6. Ano, poslední kapitán. Ano, poslední kapitán běží delší. Já jsem nebyl kapitán. Ale začínáme listopad a končíme květen v maraton. A potom vytec tým, kde bude na Brusel. To Evropské unie, protože uděláme spolu Evropské unie. Od 28 let. Úžasný. Mimochodem ještě Honzo, jenom taková doplňující otázka. Jaký disciplíny jsou vlastně? My se bavíme o maratonu, jo, což je samozřejmě obrovský, nebo i půlmaraton, těch 21 km je taky vlastně docela nálož, ale jaký disciplíny jsou mezi mladýma lidma dneska nejoblíbenější? Tak pokud bychom se podívali na dráhu, na tu atletiku, tak čistě běžecký, tam každý asi začíná na té 800, to je ta nejdelší pro mladou kategorii, potom postupně 1500, což byla dlouho moje hlavní trať. A pak se k tomu přidávají ty vytrvalostní, to je 3, 5, 10. Strašně zajímavý je steeple, to si všichni samozřejmě pamatujou z těch záběrů, když tam skáče přes ten vodní příkop a ty velké překážky. Ale myslím si, že všeobecně ta popularita se pak asi rozmělňuje jako podle toho, co komu jde, ale myslím si, že dráhová atletika trošku ztrácí na popularitě oproti tomu právě běhání venku na silnici a myslím si z mého pohledu, že je to i tím, že se ty lidi s tím nedokážou tolik zžít, protože už jsme se o tom bavili několikrát i s mými kamarády, dostat se na nějaký atletický stadion, pokud člověk není členem toho atletického klubu, je v Česku dost často velmi velký problém. Toho jsem si všiml a je to vlastně škoda, že si člověk nemůže jít, já dám příklad, bavili jsme se před natáčením o tom, že jsem žil nějakou dobu v Šanghaji, tam jsou stadiony normálně otevřené, nebo i u škol, prostě ty dráhy jsou otevřené a vlastně po vyučování kdokoliv si tam může vlastně zadarmo jít zaběhat prostě na okruhu a u nás ale to vlastně nejde nikde. Je pár takových stadionů, tady v Praze je to třeba stadion Přátelství na Strahově a myslím si, že nějakých pár stadionů takových bude, ale většina je prostě někde za plotem a jakmile tam člověk projde, tak se tam cítí takový jako nevítaný, pokud opravdu není člen toho klubu a spíš ho tam správce vyhodí. Takže to si myslím, že je velká škoda, že se lidi pak nedokážou s tou dráhou tolik zžít a nemají k tomu takový vztah, ale to běhání na silnici, to si může vyzkoušet opravdu každý a pak teda se s tím spojí. Carlo, let's get out of Prague for a bit, because Run Czech organizes quite a few events in Czech regions. 42 events. 42 star. Yeah. Wow. That's quite a lot. It's a very good thing, and of course, we are a podcast that deals with tourism generally. And the strategy of Czech tourism is to take all the foreign tourists, and take them out of Prague and show them the beauty of Czech regions. So thank you quite a lot for doing what you do. But tell us about the main events in Czechia outside of Prague. And I would especially like to stress this 5 races new project you have. Of course, Prague is a big magnet. I do not have last data, but according to my last information, 90% of the tourists stop in Prague, goes around in Prague, and then come back. And only less than 10% go and visit other cities and other part of Czech Republic. By the way, Czech Republic is the country with the highest castle per capita all over Europe. Those information, still some of them, they still need to pass. In Europe, we are now 470 million. Out of this 470 million, 48 million, they declare that run. Yeah? And 1/3, they run once a week, or they run on the belong to elite.
But there are people that they train 3-4 times per week. František, if you go around on the Nabreži or Mojrani, you see everywhere. Or basically anywhere in people. Prague, you know, yeah. And out of these 48, 1/3 run out of home. So before, the big tour operator, they were crazy, if you remember 20 years ago, for the religious tourism. Yeah. Huge amount of people, they move to Lourdes, to this, to Rome, and so on. Now the sport tourism went over this, and 1/3 means about 12, 13 million people. Yeah. Every year they jump on a train, on a plane, or on a car or bus in order to go and run outside. When we understood and we identify the phenomenon, we said, let's invite runners not only in Prague, but let's invite runners also in the city, in the Czech Republic around. And of course, there are very beautiful cities, Carlo České Budějovice, who somebody still called Budweis, or Olomouc, and so on. And so we develop and we tailored a program to basically attract runners, which maybe most of them, they've already run in Prague. They were happy, they received a good service, good organization. The city is wonderful. Let's try once more to do it in another city in the Czech Republic. So, and it's like what? You have these 5 half marathons in the regions? Then we have the junior marathon in every statutarny miasto. And we of course from Prague Marathon comes from all over the country. For Prague half marathon they come from all over the country. And what is important, that we offer the same service we offer in Prague in Carlo Vivari. And not because Carlo Vivari has 50,000 people and is a small beautiful city than Prague is. No, in order to present one platform, all Czech Republic, that, by the way, look like a sole of shoes, running shoes. Oh, right. And we see this as the only chance to sit down in the same table with London, Berlin, Tokyo, because we are run Czech. We make run 120,000 people, as many as they make it run, even though we split our all over Czech Republic, but as much as possible with the one identity. Yeah. What I wanted to mention also is the medal, that if you run 5 half marathons in the Czech regions. This is, that everybody, they wanted to, when they see this contest, they wanted to take part and so on. So last year, with your help, we launched a program, is Run Czech Half, where people have to complete all those and they receive a diploma and a huge medal and they are part of this community. And of course, we launched this program at the beginning mainly for Czech, because also this is internal tourism and not all Czechs knows how beautiful is Olomouc. Domestic tourism is quite important. But surprisingly, first of all, the program is already over 600-700 people that they enrolled, that they are going to run. But the surprise, out of these 700, half are non-Czech. Oh, cool. Polish. That's great. Maybe they are close and they want to. So basically a family decide or a club decide, well, in the next couple of years, let's visit this beautiful country and let's run those races, which they are qualified to have a very top organization. And seems that is working. Perfect. Honzo, jdete do toho?
Já teda úplně ještě nemůžu do své, dejme tomu, profesionální kariéry zařadit, že bych si dal 5 takhle jako půlmaratonů. Já myslel jako z tréninkového prostě. Jo, určitě. no, Tak. asi by to šlo teoreticky, ale přece jenom se ještě v létě chci trošku zaměřit i na tu dráhu. Mhm. Je to takový dobrý doplněk, si Mhm. myslím, furt, aby člověk zůstal rychlý, což pro ty rychlé závody potřebuje. Ale určitě bych jednou minimálně chtěl mít zářez, dejme tomu, z každého závodu a proběhnout si každé město, protože opravdu vlastně moji kamarádi, kteří běhají rančeky už delší dobu, tak vyzdvihou vlastně, spousta chválí Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Olomouc, opravdu krásné všechno závody. Ne, tím nemyslím, že ty ostatní nejsou, jo? Všechny jsou pěkné. Takže Ale třeba zrovna to Ústí, to je taková, jako to by lidi nenapadlo, jak je tam ano. krásně. A je to specifický hodně závod, který je vlastně specifický a je na konci sezóny, takže myslím si, že ty závody stojí za to a já třeba osobně bych si je rád jednou všechny proběhl, ale budu tomu muset přikládat trošku jako ještě postupnou důležitost. Asi se to nevejde do těch 36 měsíců, do kterých je potřeba těch 5 závodů dokončit, aby člověk dostal tu krásnou velikou medaili. A potom they have priority in the Prague half marathon. You know, this year we open registration after 2 hours and 23 minutes was gone. And there was interest of over 100,000 people. So that day I had an idea. My colleague almost sent me out from the office because I said, I think we should do 2 half marathon in the same day. My colleague, you can imagine their answer. Well, no, my colleague is all Czechs and they are close friends. So Well, you mentioned that Runcheck is being appreciated for being one of the most innovative organizers. Yes. So tell us something about these innovations and maybe also, if you can talk about it, what's going to be there for the future. Well, on the 2014, we launched, by the way, in Singapore and so on, the digital marathon. So, I'm talking about 2014, 15, at that time, digital marathon, what? Then, unfortunately, we had to experience it during the COVID. Oh, yeah. Or we are very close to a network of all Google startups. So when we see something interesting, we try to include it in our offer. And the fields are communication, a new application for streaming, which is innovative, or health. We launch either very complicated project like analyzing people when they run so they can prevent if they have a problem on the joint and so on, or we launch the running doctors because we invest a lot because we have a lot of runners from Japan, China, from Asia, and they are very sensitive to the health and to the security, protection, and so on. So if you come, I'm sure you will, or you'll watch on TV, the marathon, you will see from time to time passing those running doctors, which are doctors that they run just to give a good feeling. I'm feeling that the runners are protected, basically, that That's a great thing. we care about them. And when you respect somebody, you receive respect. So. That's perfect. That's perfect. It's a very, very good approach. Honzo, zmínil jste, že se chcete soustředit na dráhu, tak co pro vás chystá budoucnost a co je takový nějaký váš sen? Já myslím, že každý sportovec profesionální má hlavní ten sen prostě olympiádu, to je asi to nejvíc, co se dá dosáhnout. Mně se to bohužel ještě nepodařilo, někdy jsem byl trošku blíž, někdy jsem byl dál v těch mých letech, ale teďka vlastně ta cesta k roku 2028 asi vede trošku spíš k tomu maratonu a tím pádem tady právě k dalším tratím, které právě pořádá právě Runcheck. A to znamená, že se musím k tomu postupně dostat. V tom profesionálním sportu to není, že bych si, když jsem běhal 15 stovku vlastně ještě loni, řekl, že během
2 měsíců, tak si zaběhnu maraton. Já bych ho uběhl, ale přece jenom ta výkonnost a ten trénink se k tomu musí přizpůsobit a trvá to nějakou dobu. Takže nějaký dlouhodobý plán s trenérem a s manažerem tam máme a vlastně pokud by všechno vydrželo zdraví a tak první maraton mohl být příští rok, což by bylo skvělé. A do té doby se na to právě musím postupně připravit, adaptovat, takže proto už letos chodím právě ty půlmaratony, ale samozřejmě, jak jsem zmiňoval, i furt doplňkově tu dráhu, ať ta rychlost nějaká se tam udrží. Takže letos je to taková kombinace půlmaraton na silnici a na dráze taková 5, 10 a uvidíme, jak zdraví tělo na to bude reagovat a pokud všechno půjde podle plánu, tak příští rok bych rád odběhl první maraton. Tak super, tak já přeju hodně štěstí. Děkuju moc. As I mentioned, we are a tourism podcast, so in the last few minutes I would like to ask you, Carlo, especially you know, you're the Czech Italian or Italian Czech, or how would I put it? But what is your favorite place in Czechia besides Prague, please? My favorite. Yes. Where do you like to go? Where do you have a free time in Czechia? You know. Well, is a paradox. We do what we do, our job. Of course, we love sport and so on, but basically we push or we offer and we stimulate people to live a better life and so on. So it's important how much we can help. Right? And so it's a paradox. Usti is not is what is called a modern city. You remember, it's not the best place on this planet. Has a lot of social problem, and I feel close there because there we can really help. Okay. You know that there is a de facto division of the city. When there is an event, this division disappear completely. And that is an impact. So in Usti, I have also my barber. There is a group of young kids, you know, that with the music and so on. So Usti, of course, I mean, when I see things like when I go to Carlo Vivari, I go to Bojidar close. You know, Beautiful. So That's my home region. yeah, I'm glad to hear that. good. So that is where I feel because I know the place very well. Honzo, kdybyste nemusel na trénink a mohl byste se zbalit zítra, vzít si tašku, vágl a někam vyrazit, kam by to bylo? Tak pokud by to bylo po Česku, tak já jsem zase z východních Čech a jsem patriot, takže já bych vyrazil někam k nám domů, jsem z České Třebové, což je kousek od Litomyšle. A myslím si, že tam taky máme spousta krásných míst a mám rád tam místní přírodu, takže já bych vyrazil někam do přírody a třeba k nám do Orlických hor. Krása. And Carlo, just imagine, you don't have to organize another thing tomorrow or the day after tomorrow, but you can just pack your backpack or whatever and go whenever you want, right now. Where would it be? Well, first of all, that should be for a not so long time. If not, I start to miss Česko. Okay, beautiful. First, and second, very simple. Being near the sea with some friends, table, maybe with either a beer or whatever, a glass of wine or water, and talk and remember or imagine new things. No, not particularly if I can think about something. There is a very beautiful island in Greece, which I don't mention because then become popular and then Okay, you don't want it to be stolen from you. I understand. Well, tourism, that's an industry of joy, and what other joy there is than being with your friends, right? Well, we've reached the end. Thank you very much, Carlo. Díky Honzo. Slyšeli jste další díl podcastu Sbaleno agentury Czech Tourism, který byl o běhání a my už teď taky musíme běžet, takže zase někdy příště. Thank you very much. Skvělý. Super. Parádně. Děkuju. František, thank you. Hezký povídání.